nowadays there's a fashion to talk about Vaikam. You know, Vaikam Satyagraha, we all know, happened about 100 years ago in Kerala. Kerala's situation was equally bad. But today, how is Kerala? You go Kerala, there is nobody, you don't hear any case of this discrimination. Nobody today can do that. That today, the people from the downtrodden community, you have chief ministers. There is no discrimination, there is no such thing. When we talk about them, why don't we practice it here? And how did it happen in Kerala? In Kerala, it didn't happen through politics. It happened through social transformation. You had a people like Sri Narayana Guru, like what we have Swami Sahajanand. He came and he transformed the society. Because politics is about power. Politics divides and subdivides. It is the social transformation, social movement that unites the society. This Kerala could overcome it through social revolution, social transformation, with leaders like Sri Narayana Guru. Unfortunately, here in our state, we try to forget Swami Sahajanand, who was actually on the same line, Sri Narayana Guru, on that line. He was a spiritual leader, at the same time a great social transformer. Even after 70, 75 years, where are we? It disturbs me, it pains me when I read in the newspaper almost every day atrocities being committed on our Dalit brothers and sisters. They are not allowed to walk with the footwear in the streets of the village. In the schools, classrooms, there is a separation. When a village panchayat president is elected, is not Dalit president is elected, is not allowed to sit in the chair. Atrocities are committed day in and day out. Kidvelmani, the district in Nagapattinam, in the village in Nagapattinam district. You know what happened in Kidvelmani in 1968. How more than 44 Dalits were burnt alive. Because they were instigated by those people who believed that they must fight, the followers of Marx and Mao. They got them killed. When I visited last year, I saw the plight of those villagers, the people. Still, this is a small village. They don't have one decent house. Not even one decent house. When I asked them, why is it that you don't have are you not aware of Pradhan Mantri Awas Yojana, PM scheme for home for the homeless? Some of them, those who were educated, they say, we are aware, but we don't have our own land. Don't even have a small piece of land on which they can, because if you have to have a small piece of land to get the money, not loan, get the money for building your house. But we don't have our own land at all. So, 58 years after that massacre, even today, the villagers don't have their own house and they are living in miserable condition. And at the same time, in that very village, there is a huge memorial, spending crores of rupees building memorial, what they call is Martyrs Memorial. If they had spent a part of that money on building the houses, the whole village could have got, each one of them could have got a decent house to live in. No, they will not build it. They will not build it because the profit from the poverty of these people. We know that in our
In our civilization, in our culture, in our dharma, we believe for several thousand years that whenever there has been a major crisis, on our culture and our civilization, our dharma, divine, the God has appeared himself to save it. When Swami Sahajananda Adigalar, when he appeared, our society was in extreme distress. 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சிக்கலில் கடைசியாக நாம் இறைவனிடம்தான் செல்கின்றோம். அப்படி இறைவழி வந்தவர்தான் சாமி சகஜானந்தர். இந்த பகுதிக்கு அவர் இறைவனை. Swami Sahajanand, when he came, when he appeared, at the time, imagine what kind of society, what kind of situation we had in our country, including this place. Just think of, because when he appeared at the time, our society was under extreme threat from two external forces. சுவாமி சகஜானந்தர் அவர்கள் தோன்றியிருந்த காலத்தில் நாம் 2 வெவ்வேறு விஷயத்தில் கருத்துக்களை பார்த்து கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுது இந்த கால சூழல் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று நீங்களே எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். When Swami Sahajanand appeared at the time, there were two external forces which were very aggressively acting against our society. One force was, and both these forces were trying to destroy our culture, our civilization, our dharma. And these two forces, number one force was that force which kept and told us, your gods are bad. Your gods are the cause of your problem. Abandon the gods. Leave them. They are good for nothing. They will not solve your problem. சாமி சகஜானந்தா அவர்கள் இந்த மண்ணில் தோன்றிய போது 2 பெரிய சக்திகளை அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. ஒன்று, கடவுள் இல்லை, நமது கடவுளை தவறாக விமர்சிக்கும் சக்தியா ஒரு சக்தி உருவாகின்றது. This external force was led by an intellectual called Karl Marx. Karl Marx, he wrote 20 essays in 1852. 20 essays in an American paper, New York Tribune, in 1852, where he said that society of India, its culture and society must be destroyed because they worship animals and plants. 1852 ஆண்டு கால்மார்க்ஸ் அவர்கள் அமெரிக்க பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தார். இந்த இந்திய கலாச்சாரம் என்பது, சமுதாயம் என்பது இந்து சமூகத்தினால் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை அழித்தொழித்தால் மட்டுமே நாம் அங்கே உள்நுழைய முடியும் என்று எழுதியிருந்தார்கள். They said, Karl Marx said, he told the British that your task in India is total destruction of India's social and cultural order. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு கார்ல் மார்க்ஸ் கூறியது,
இந்திய கலாச்சாரத்தை முழுவதுமாக நாம் சீர்குலைத்தால் மட்டுமே அங்கே நாம் உள்நுழைந்து ஆட்சியாள முடியும் என்று கூறியிருந்தார்கள். Another force, another external force, they said that your gods are bad, they are good for nothing, they are Satans. Come, worship our God. Our God will give you the solution to all your problems. These were the British missionaries. மற்றொரு தீய சக்தியானது உங்கள் கடவுள் தீய சக்தியானது, அதனால் மதமாற்றம் இங்கே நடைபெற்றது. எங்கள் கடவுள் புனிதமானவர் என்று இந்த கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் தங்கள் மதத்திற்கு மாற்ற முனைந்தார்கள். These two forces, with the backing, with the help of the British ruler, they played havoc with our society. They tried to destroy us, destroy our culture, destroy our dharma, destroy our identity. இந்த இரண்டு தீய சக்திகளும் பிரிட்டிஷ் அரசு மூலமாக நமது கலாச்சாரத்தை, நமது பண்பாட்டினை சீரழிப்பதற்காக மட்டுமே தனது முக்கிய குறிக்கோளாக இருந்துள்ளனர். You know, many of us are not aware of how the situation was in the past. It is very unfortunate because the powers that be, they have destroyed our past history. In fact, they have tried to destroy our past history. If you look at, understand how the situation was before the British came and what happened after they came, then we will be able to understand properly what went wrong. நம்மில் பல பேர் விழிப்புணர்வோடு இல்லை. நீங்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நம்மை ஆள வந்த பிறகு நாம் எப்படி இருந்தோம், நாம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நம்மை ஆளுவதற்கு முன்பு நமது மக்களும் நமது கலாச்சாரமும் எப்படி இருந்தது என்பதில் நம்ம பல பேருக்கு தெரியாமல் உள்ளது. அதனை நாம் ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். The community which is most suppressed today, they are most suppressed, they are the Dalit communities. In our country, more so in our state. Dalit communities are the worst, most oppressed. They are the worst victim. But if you look at how was the situation when the British came, and then you assess, and then you will be able to find out what went wrong and who did what. பட்டியல் சமுதாயத்து மக்கள் போற்றப்படக்கூடிய மக்கள், வழிபடும் மக்கள். ஆனால் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நம்மை ஆள வந்த பிறகுதான் அவர்கள் பட்டியல் சமுதாயத்து மக்களை எப்படி உபயோகித்தார் என்று நாம் ஆராய்ந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். In 1822 means a little more than 200 years before, when the British were here, they conducted a study on our social and educational status. Social and educational status of this country. And so they committed a study countrywide. There were 3 governors, one in Madras, which covered the whole south, one in Bengal, which covered the whole east, one in Bombay, which covered the whole west. So all the 3 governors conducted detailed study in 1822 to find out India's cultural and educational status. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமானது 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 3 ஆளுநர்களை நியமித்து நமது கலாச்சாரத்தையும் நமது பண்பாட்டையும் ஆராய்ந்து அதிலிருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து அதன் மூலமாக அவர்கள் தனது பணிகளை தொடங்க ஆரம்பித்தனர். Now let us see what was our report. What was the report of Madras, then called Presidency?
The area under Madras governor was Madras Presidency, which covered the whole south. Now, at the time, governor of Madras was William Bentinck. And at the time, complete South India, which was Madras Presidency, there were 16 districts total, 16 districts. So Bentinck, the governor, got the report from all the district collectors of Madras Presidency. All the district collectors gave detailed report. These are available in the archive, Chennai. அன்றைய சென்னை பிரசிடென்சியினுடைய கவர்னராக இருந்த பெட்டின் 16 கலெக்டர்களை வைத்திருந்தார். அந்த 16 கலெக்டர் மூலமாக தெளிவான ஒரு அறிக்கையை முன்னெடுத்து அதனுடன் அவர் பணிகளை தொடங்கினார். Now the reports of place where we are. There was South Arcot district, North Arcot district. There was no Kadalur district and all. Now, if you look at the report of the status of education in Arcot district, then Arcot district, they have given village-wise detail, very detailed report. Schools, number of schools, number of colleges, higher education institutions, which were being run by the people of this country. They gave the detail, school-wise, college-wise. And there, in the detail, they have also mentioned students, how many students are studying, how many boys students, how many girl students, and the students breaking them into different groups, Brahmana, Vaishya, Shudras. In 3 categories they have brought the list, how many students were studying from each of these communities. And you will be surprised that in all the schools together, the number of students of Sudra community studying was more than students of other communities put together. And they were all living together, eating together in the school, studying together. This was the report. It is there available in the archive. William Bentinck's time, 1822. A status of education and culture in our country. அப்பொழுதெல்லாம் கடலூர் மாவட்டம் கிடையாது, சவுத் ஆர்காட், நார்த் ஆர்காட் என்றுதான் மாவட்டங்கள் இருந்தது. அப்பொழுது எப்படிப்பட்ட அறிக்கையை அவர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் என்றால், ஒவ்வொரு கிராமம் தோறும் அவர்கள் ரிப்போர்ட்டை எடுத்தார்கள். அந்த கிராமம் தோறும் உள்ள ரிப்போர்ட்டில் எத்தனை பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை உயர்கல்வி கூடங்கள் இருக்கின்றது, அந்த பள்ளிக்கூடங்களை யார் வழி நடத்துகிறார்கள், அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் எந்தெந்த சமூகத்தினர் இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் கணக்கெடுத்தார்கள். அப்படி பார்க்கும்போது அன்றைக்கு சூத்திரர் அதிகமாக மாணவர்கள் அங்கே படித்தார்கள். அந்த அறிக்கை முதல் கொண்டு காலத்தில் அவர்கள் எடுத்து வைத்ததை இங்கே நான் உங்களிடத்தில் கூறுகிறேன். You know, what they called Shudras are essentially what we call Dalit today. And those of you who have difficulty in going to the archive and get the report, you go on the internet. Now everybody has got mobile, everybody has got internet. I request you, you just type Dharmpal work, beautiful tree, a name of the book, beautiful tree. Dharmpal was a person who devoted his whole life in studying the socio-cultural and education status of this country before the British came. So his book, The Beautiful Tree, it has the report of what was William Bentinck report. The entire report is available. I urge you all, please go on your mobile, type it, Beautiful Tree by William Bentinck. It is available. Those of you who want to have the book, Amazon, it is available for 150 rupees. Beautiful Tree, Dharmpal. It gives you school by school
Why I am saying all this? Because there has been so much of a lie, so much of a distortion is spread that people have forgotten the past. The whole distortion have happened. So, I am insisting again, giving the fact. Researchers, go to the archive. Those of you who want to go to the archive, I will facilitate your entry into the archive. You get the report. It is there. Those of you who cannot go to the archive, go to the internet and get the report, the book, The Beautiful Tree, the name of Beautiful Tree by Dharmpal. You will get the status of education, school by school, college by college, in your Arcot district. Each district, even including Arcot, you will get to know what was the status here. And then you will see how the people were living together happily. There was no untouchability. There was no discrimination. You know, yes. அன்றைக்கு ஆற்காடு மாவட்டத்தை பற்றி நம் அனைவரும் இன்றைக்கு கைபேசி வைத்துள்ளோம். இணையத்தில் நாம் பல்வேறு நிகழ்வுகளை படித்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி பியூட்டிஃபுல் ட்ரீ என்கின்ற நூலை நீங்கள் தயவு கூர்ந்து அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அந்த நூலை இணையத்தில் பாருங்கள். அப்பொழுது ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் எத்தனை பள்ளிக்கூடம் இருந்தது சிறந்த ஆய்வினை அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள். அவர்கள் வந்த காலத்தில் தான் அந்த அன்டச்சபிலிட்டியும் அவர்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தார்கள். அதனை நீங்கள் அந்த நூலில் படித்தால் தெரியும். Why did he choose the word beautiful tree? You know, he chose the word beautiful tree because Mahatma Gandhi, when he went for the round table conference to London, he told the British that before the British came, our country, Bharat, was a beautiful tree. It had many branches, so many branches, smaller branches, but they were all together as a part of one tree. What you did, you dug the roots of the tree and you make the trees die. That beautiful tree, the author has chosen the name because Mahatma Gandhi called this country a beautiful tree which has multiple hundreds and hundreds of branches, thousands of twigs, millions of leaves, each one separate from the other. In fact, each one looking different. No two leaves are alike, no two branches are alike, but yet they are all part of one tree. This was a beautiful expression given by Mahatma Gandhi. So, Dharmpal chose the word beautiful tree for this book, in which all the report of socio-cultural status of Madras presidency is recorded there. தர்மா அவர்கள் ஏன் எ பியூட்டிஃபுல் ட்ரீ என்ற பெயரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்றால், மகாத்மா காந்திஜி அவர்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வருவதற்கு முன்பு அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள், நாங்கள் இந்த பண்ணில் அழகான ஒரு மரமாக இருந்தோம், நீங்கள் வந்த பிறகுதான் அதனை கிளை கிளையாக பிரித்து திருப்பி வேரையே அழித்து விட்டீர்கள் என்று கூறினார்கள். அதனால்தான் அந்த நூலுக்கு அவர் பியூட்டிஃபுல் ட்ரீ என்று பெயர் வைத்தார்கள். The two forces that I told, two external forces. One that said you abandon your gods are the problem, they are useless. Those people, they have only encouraged people to fight. You know, last year I had been to Kidvelmani, the district in Nagapattinam, in the village in Nagapattinam district. You know what happened in Kidvelmani in 1968. How more than 44 Dalits were burnt alive. Because they were instigated by those people who believed that they must fight, the followers of Marx and Mao. They got them killed. When I visited last year,
I saw the plight of those villagers, the people. Still, this is a small village. They don't have one decent house. Not even one decent house. When I ask them, why is it that you don't have are you not aware of Pradhan Mantri Awas Yojana, PM scheme for home for the homeless? Some of them, those who were educated, they say, we are aware, but we don't have our own land. Don't even have a small piece of land on which they can, because if you have to have a small piece of land to get the money, not loan, get the money for building your house. But we don't have our own land at all. So, 58 years after that massacre, even today, the villagers don't have their own house and they are living in miserable condition. And at the same time, in that very village, there is a huge memorial, spending crores of rupees building memorial, what they call is Martyrs Memorial. If they had spent a part of that money on building the houses, the whole village could have got, each one of them could have got a decent house to live in. No, they will not build it. They will not build it because the profit from the poverty of these people. 48 பட்டியல் சமுதாய உறவுகள் கிராமத்தில் கொல்லப்பட்டிருந்தனர். அந்த கிராமத்திற்கு கடந்த ஆண்டு சென்றிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 57 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த கிராமத்திற்கு சென்றிருந்தோம். அங்கே ஒரு வீடு கூட சரியான வீடு இல்லை. நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமருடைய திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளையும் அங்கே கட்டுவதற்கான சரியான ஆட்கள் இல்லை. ஆனால் அங்கே ஒரு மெமோரியலை வைத்து அதற்காக கோடி ரூபாய்க்கு மேல் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கு உள்ளவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், நம்ம அடித்தட்டு மக்கள் பாவர்ட்டி லைன்லே இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள். அதனை நான் அங்கே சென்றிருக்கும் போது பார்க்க நேர்ந்தது. It was a very difficult situation in which Swami Sahajananda appeared to hold the society to see that people do not lose their cultural roots. They do not lose their dharmic roots. And he tried his best all through his life in saving the society. இந்த மாதிரி ஒரு கால சூழலில் தான் சுவாமி சகஜானந்தா அவர்கள் தோன்றினார்கள். ரூட் அளவிலே, அதாவது நாம் கீழே சென்று கிராம அளவிலே என்ன நடக்கின்றது என்பதை நன்கு அறிந்து அதன்படி அவர் செயல்பட தொடங்கினார்கள். He opposed both the forces. He said, no, these two forces will destroy us. No. We have to develop, keeping our cultural roots, keeping our dharmic roots. We must be educated. We must prosper while keeping our identity intact. He took many initiatives. Nandanar, Kalvi Kalagam. He started for education of the society. Lift them up through education. Empower them through education. Because when they grow, they will be empowered. They will not suffer those atrocities which they suffer today. He took many measures to empower the society without losing the cultural and dharmic roots. இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் சாமி அவர்கள் இரண்டு பெரிய தீய சக்திகளை ஒதுக்கி வைத்து கல்வி மூலம்தான் நாம் இந்த சமுதாயத்தை வளர்க்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் நந்தனார் கல்விக் கழகத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் இந்த கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற முடியும், நாமும் மிகப்பெரிய சக்தியாக இந்த சமூகத்தை உயர்த்த முடியும் என்ற காரணத்தினால் கல்வி மூலம் அவர் முன்னெடுத்தார்கள். Later on, after we became independent, a third force came. And all the three forces have operated on these communities.
The third force came. Third force said, no, we have got another God for you, our own God, not that foreign God. We have our own God. Worship this God. We will give you social justice. We will give you all equality. We will give you everything. You will be like equal. You will be happy. You will be prosperous. They said that. But today, even after 70, 75 years, where are we? It disturbs me, it pains me when I read in the newspaper almost every day atrocities being committed on our Dalit brothers and sisters. They are not allowed to walk with the footwear in the streets of the village. In the schools, classrooms, there is a separation. When a village panchayat president is elected, is not Dalit president is elected, is not allowed to sit in the chair. Atrocities are committed day in and day out. Why? We need to think over it. சுதந்திரத்துக்கு பிறகு மூன்றாவது தீய சக்தியான ஒன்று வந்தது. அது எங்கள் கடவுளை வணங்க வேண்டும் என்று கூறியது. அதே போல இன்றைக்கு ஊர் தலைவர்கள், கிராம ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பட்டியல் சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு உறவு வந்தால் அவர்களுக்கு அமர்வதற்கு நாற்காலி கொடுப்பதில்லை. அதே போல சில கிராமங்களில் தாங்கள் காலநிலையை அணிந்து கொண்டு கிராமங்களிலே செல்ல முடியவில்லை. குழந்தைகளை அதுமாரி தனிமைப்படுத்துகிறார்கள். இதை போன்ற ஒரு சூழல் தான் 75 ஆண்டுகளுக்கு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. We talk about social justice, and nowadays there is a fashion to talk about Vaikam. You know, Vaikam Satyagraha, we all know, happened about 100 years ago in Kerala. Kerala's situation was equally bad. But today, how is Kerala? You go Kerala, there is nobody, you don't hear any case of this discrimination. Nobody today can do that. That today, the people from the downtrodden community, you have chief ministers. There is no discrimination, there is no such thing. When we talk about them, why don't we practice it here? And how did it happen in Kerala? In Kerala, it didn't happen through politics. It happened through social transformation. You had a people like Sri Narayana Guru, like what we have Swami Sahajanand. He came and he transformed the society. Because politics is about power. Politics divides and subdivides. It is the social transformation, social movement that unites the society. This Kerala could overcome it through social revolution, social transformation, with leaders like Sri Narayana Guru. Unfortunately, here in our state, we try to forget Swami Sahajanand, who was actually on the same line, Sri Narayana Guru, on that line. He was a spiritual leader, at the same time a great social transformer. சுவாமி சகஜானந்தா அவர்கள் இந்த மண்ணினுடைய சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டர் இருந்திருக்கிறார்கள், நல்ல கல்வியாளரும் இருந்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் கனடா சென்றீர்கள் என்றால் எளியவர்கள் கூட அங்கே முதலமைச்சராக ஆக முடியும். இங்கே அதை போன்ற வாய்ப்பு இல்லாமல் இந்த மண்ணில் இருக்கின்றது என்பதை சுவாமி சகஜானந்தா அவர்கள் உணர்ந்து கல்வி மூலம் இந்த சமுதாயத்தின் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயன்றார்கள். About Kerala, how Kerala they overcame it. In Kerala they overcame it through social revolution, Sri Narayana Guru, and education. Today there is no discrimination in Kerala. It is here. And not only that, you know, in Kerala there was Ilva community, there is Ilva community. They were all kept away. Today we have a Ilva chief minister, a proud chief minister. Here in our own state, down south if you go, Nadars, there one point of time they were all kept away. Today they are proud
engine of our state and country's growth. Today they are the one who are leading in education, industry, and preservation of culture. Because these communities did not lose their cultural roots. They became educationally empowered, and with that, they moved forward. Unfortunately, here, our people have been victim of these three forces, two external, one internal, which has only been exploiting. What we need today is, we need to follow the teachings of Swami Sahajanand. Because he taught us to remain socially cohesive together, culturally rooted. We don't, because once you lose your culture, then you lose your identity. You cease to become who I am. You become rootless. And when anything is rootless, it falls. It cannot stand. It's the root that holds your ground. So Swami Sahajanand taught us to remain culturally rooted, socially cohesive, and then educationally grow. This message is so important today. And it is only through these three roots we must remain culturally rooted. What Swami Sahajanand Adiglar taught us, a great devotee of Nandanar, a great Nayanar, whom we all worship, a divine avatar. Remain culturally rooted, remain united, socially cohesive together, and then educationally prosper. Then comes the empowerment. And then people listen to us. கேரளாவில் எளியோர்களும் முதல்வராக முடிகின்றது. ஆனால் இந்த மண்ணில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இல்லை. ஆனால் சாமி சகஜானந்தா அவர்கள் கிராமம் அளவிலே கலாச்சாரங்கள் மூலமும் பண்பாடு மூலமும் கல்வி மூலியம் தான் வர முடியும். அந்த மூன்று பெரிய தீய சக்திகளையும் ஒதுக்கி வைத்து நந்தனார் கல்வியை உருவாக்கி அதன் மூலம் அவர் இந்த பகுதிகளிலே கல்வி வளம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் உழைத்தார்கள். What these forces have done today, they have divided the community. When I came to this estate and when I began studying the socio-cultural situation of this place and the people, I was shocked. I was shocked to find that as Dalit, there is no single community, it is nearly 200 castes. And when I found the past record, I find there were less number of castes. Today we have more number of castes. Caste after caste after caste, new and new castes are being created. Now today, the downtrodden, suppressed Dalit community is divided in about 200 castes. And they make to the vested interest, they keep them fighting among themselves. This problem, our genuine problem, cannot be solved through politics. Because politics is about power. It is about competitive power. It is not about welfare. We have to take control of ourselves. We have to take control of our society. And there has to be social initiative to bring the communities together, to divide, to bridge the gap between the communities. Let us socially unite, culturally remain rooted, and let us prosper educationally. I would like to see powerful, strong scientists, great engineers, great scientists, great leaders. I would be happy to see the day when we have a Dalit chief minister. We would like to see the day when we have a Dalit who is a great scientist in ISRO, sending the rockets to the sky and the moon and the planets and the stars. That has to be there. And that is why Swami Sahajanand becomes so important today. We have to reclaim him.
We should not, his memory should not be allowed to fade away. There will be vested interest which will try to fade him away, to erase him from our memory. No. We have to keep his memory alive. We have to keep his message alive. And we have to follow what he taught us. And what he taught us? Remain culturally rooted, remain socially united, and educationally prosper. These three mantras that he gave us, it is time for us to do that. It is his 135th birth anniversary. Many birth anniversary will come and go. 135, 134 have come and gone. Many more will come and go. Soon, later we will forget him unless we remember this. I will urge all my brothers and sisters, when our country, Bharat, is going to the next 2.5 decades, less than 2.5 decades, when they are going to celebrate our centenary of independence, let this be our mission. That is the next 23 years, before 2047, as a mission, each one of us take a pledge that we will work towards the social unity of our people. We will work towards deepening the cultural roots of our people, and we will work towards educational advancement of our people, so that by the time this country celebrates 100th year of independence, we don't have to say that our Dalit brothers and sisters, they are Dalits. Dalit means oppressed. That should not be there. They must be able to walk with the head high and chest up, at par with others, even ahead of others. In the past we had great leaders. In the future also we must have great leaders who should lead it and make the country great. That should be mission. That should be the motto today that we must follow. That should be the pledge that all of us must take to follow Swami Sahajanand. Three things: remain socially united, remain culturally rooted, and work towards educational progress of the community. That should be our purpose of our today's meeting, today's celebration. பட்டியல் சமுதாயத்து உறவுகள் அரசியல் காரணங்களுக்காக 200 பிரிவுகளுக்கு மேலாக பிரித்து வைத்துள்ளனர். நாம் அவர்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும். சாமி சகஜானந்தா அவர்களுடைய கனவை நனவாக்க வேண்டும். 135வது பிறந்தநாள் விழாவை இன்றைக்கு நாம் கொண்டாடுகின்றோம். அவரை நாளை 130, 35, 36 வரலாம். ஆனால் அவர் கனவை நினைவாக்குகின்ற வகையில் 247வது ஆண்டு அல்லது 100வது சுதந்திர தினம் நாம் கொண்டாடும் போது நாம் நெஞ்சை நிமிர்த்தி பட்டியல் சமுதாயத்து உறவுகள் சொல்ல வேண்டும். பட்டியல் சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு முதலமைச்சர் வர வேண்டும். இஸ்ரோவில் ஒரு விஞ்ஞானி பட்டியல் சமுதாயத்திலிருந்து வர வேண்டும். தலையை நிமிர்த்தி நெஞ்சை நிறுத்தி தலையை தூக்கி சொல்ல வேண்டும். பட்டியல் சமுதாயத்து உறவுகள் வளர்ந்துள்ளது என்பதனை சாமி சகஜானந்தனுடைய கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்று உறுதியேற்க வேண்டும் என்று என்னுடைய குரலாக இங்கே ஒலிக்கிறது. In this drive, in this mission, institution like Swami Sahajanand, a spiritual and cultural center, they have a leading role to play. They have a big role. And I urge everyone to support them, to help them in increasing their activities. You have told about there, more research should be there. There should be chair in the name of Swami Sahajanand in our Annamalai University. And I can assure you, the day we get the Vice Chancellor posted here, we will have a chair on the name of Sri Swami Sahajanand in Annamalai University, which will do researches, which will create literature on the works, on the life and works of Swami Sahajanand. நான் இங்கே உறுதியளிக்கிறேன். கண்டிப்பாக அடுத்த துணைவேந்தர் இங்கே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு வரும்பொழுது சுவாமி சகஜானந்தா அவர்களுடைய பெயரில் நிச்சயமாக ஒரு சேர் இங்கு அமைக்கப்படும். அதனை நான் இங்கே உறுதிபட கூறுகிறேன்.